Bihari Jaya Radha Madhava Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasoda Nandana Brajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya also those who speak AC. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai, Namacharya Haridas Thakur ki jai. Param Sukha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shama Kunda Radha Kadagiri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Navadab Dham ki jai. Gam Gajamano Tulsi Bhakti Devi ki jai. Ananda Kodi Vaishnava Vrinda ki jai. Samabhavat Bhakta Vrinda ki jai. Go Premanandi. All glory to some of the devotees, all glory to some of the devotees, all glory to some of the devotees, all glory to Shri Guru and Shri Guranga, all glory to Śrīla Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnupadaya Krishnavishnaye Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swāmī Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Vajratade Shatadane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasili Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 24, Verse 6. Tebhyaḥ samabhavat sūtraṁ mahān sūtreṇa saṁyutaḥ tato vikurvato jāto haṅkāro vimohanaḥ.
tebhyaḥ, from the modes samabhavat, arose, sūtraṁ, first transformation of nature, mahān, primeval nature, endowed with the potency of knowledge, sūtreṇa, with the sūtra-tattva, saṁyutaḥ, conjoined, tataḥ, from the mahat, vikurvato, transforming, jāto, was generated, which ahaṅkāraḥ, false ego, vimohanaḥ, cause of bewilderment. Translation: from these modes arose the primeval sutra along with the mahat-tattva. By the transformation of the mahat-tattva was generated the false ego, the cause of the living entities' bewilderment. Purport: according to Śrīla Śrīdhara Svāmī, sutra is the first transformation of material nature that manifests the potency of activity and is accompanied by the mahat-tattva, which is endowed with the potency of knowledge. In the material world, one's real knowledge is covered by fruitive activity and mental speculation. As one's devotional service to the Lord slackens, these two tendencies grow automatically, just as the diminishing of light automatically brings an increase of darkness. Next one, false ego, which is the cause of physical sensation, the senses and the mind, encompasses both spirit and matter, and manifests in three varieties in the modes of goodness, passion, and ignorance. Purport: the word chitta chit maya, encompassing both spirit and matter, is significant in this regard. The false ego is the illusory combination of eternal consciousness and the temporary unconscious body. Because the spirit soul desires to exploit illicitly the creation of God, he is bewildered by the three modes of nature and assumes an illusory identity within the material world. Struggling to enjoy, he becomes more and more entangled in the complexities of illusion, only increases his anxiety. This hopeless situation can be overcome by taking to pure Krishna consciousness, in which the pleasures of the Supreme Lord becomes the only goal of one's life. So here we continue the successive stages of creation of material elements. இங்கே பௌதிக மூலக்கூறுகள் உருவாக்கப்படும் பொழுது அடுத்தடுத்து என்ன நிலைகள் இருக்கிறது என்பதை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. Which is part of sarga, the primary creation. இது சர்க்கம் அல்லது முதன்மையான படைப்பின் ஒரு அங்கமாகும். And as verse 5 stated, it all arises because of the glance of the Supreme Lord. இவை அனைத்தும் பரமபுருஷரின் பகவானின் பார்வையை செலுத்துவதனாலேயே ஏற்படுகிறது. So when the Supreme Lord glances over Prakriti, then it was described that the three modes become manifest. பரமபுருஷர் பிரகிருதியின் மீது தன்னுடைய பார்வையை செலுத்தும் பொழுது இந்த முக்குணங்களானது வெளிப்படுகிறது. So actually the first sattva gun manifests. முதலில் சத்துவ குணமானது தோன்றுகிறது. So this is the first transformation of Prakriti into mahat-tattva, where sattva guna is prominent. இந்த பிரகிருதி முதன்மையாக மகத்தத்துவமாக மாறும் பொழுது சத்துவ குணமானது வெளிப்படுகிறது. And then the nature of the gunas is once one becomes manifest, and the others will also begin to manifest. இந்த குணங்களின் இயல்பு என்னவென்றால் ஒரு குணமானது தோன்றும் பொழுது மற்ற குணங்களும் சேர்த்தே தோன்றுகிறது. So then this mahat-tattva is there in sattva, and then gradually rajagun becomes prominent. இந்த மகத்தத்துவமானது முதலில் சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறது, அதன் பிறகு படிப்படியாக ரஜோகுணமானது பிரதானமாக ஆகிறது. So that situation is called sutra. இந்த சூழ்நிலையே சூத்ரா என அழைக்கப்படுகிறது. And then finally tamogun becomes prominent. இறுதியாக தமோகுணமானது பிரதானமான முக்கியத்துவத்தை அடைகிறது. And this manifests as ahaṅkāraḥ. இது அகங்காரமாக வெளிப்படுகிறது. So in this way, along with the appearance of the different gunas, we have a arousal of these different elements.
இவ்விதமாக இந்த முக்குணங்களானது தோன்றும் பொழுது பலவிதமான பௌதிக மூலக்கூறுகளும் தோன்றுகிறது. Usually sutra is not mentioned, we only get mahat-tattva and ahaṅkāro, but actually between them there is actually sutra in the mode of passion or rajas. வழக்கமாக மகத்-தத்துவம் மற்றும் அகங்காரம் மட்டுமே வெளிப்படுகிறது. ஆனால் இவை இரண்டுக்கும் இடையில் சூத்திரமானது ரஜோகுணத்தின் அடிப்படையில் இருக்கிறது. So along with this there are other two factors. இதோடு சேர்த்து வேறு சில காரணிகளும் உள்ளது. There is the glance of the Lord, and then there is kala shakti or time. பரமபுருஷ பகவானின் பார்வை மற்றும் காலத்தின் ஆதிக்கம் ஆகிய இரண்டும் உள்ளது. So as well as the glance, there is the infusion of kala shakti into prakriti. பிரகிருதியின் மேல் பரமபுருஷ பகவானின் பார்வை மற்றும் காலசக்தியின் ஆதிக்கம் இரண்டும் செலுத்தப்படுகிறது. This is usually described as the disturber of prakriti. Shobhaka is called. இது பிரகிருதி நிலையை தடுமாற செய்கிறது. இது சுபகா என்று அழைக்கப்படுகிறது. So it's like a combination, and then the kala shakti comes along, disturbs it, and then we get mahat-tattva, and then sutra, and then haṅkāro arising. இந்த காலசக்தியானது பிரகிருதியின் மேல் செயல்படும் பொழுது மகத்-தத்துவம் அகங்காரம் போன்றவை வெளிப்படுகிறது. But then there's another third element there, and that is the jivas are placed into prakriti by the Supreme Lord. இங்கே மூன்றாவது மூலக்கூறாகிய ஜீவாத்மாக்கள் பிரகிருதியில் பரமபுருஷ பகவானின் கருணையினால் வைக்கப்படுகிறார்கள். Three factors: glance of the Lord, time shakti, and infusion of the jivas into prakriti. மூன்று காரணங்கள் இருக்கிறது. பரமபுருஷ பகவானின் பார்வை, காலத்தின் ஆதிக்கம் மற்றும் ஜீவாத்மாக்களை பிரகிருதியில் பரமபுருஷன் பகவானை செலுத்துவது ஆகியவை ஆகும். Ultimately all because of the Lord. இவை அனைத்துமே பரமபுருஷ பகவானினால் தான் ஏற்படுகிறது. The Lord glances. பரமபுருஷ பகவான் தன்னுடைய பார்வையை செலுத்துகிறார். He instigates the shakti to agitate material energy. அவர் இந்த ஜடசக்தியை தூண்டும் சக்தியை இந்த பௌதிக உலகிற்கு அளிக்கிறார். And he places the jivas into prakriti. அவர் பிரகிருதியில் ஜீவாத்மாக்களை வைக்கிறார். So with these three stimulating factors, then we get this production of mahat-tattva, sutra, and ahaṅkāro. இந்த மூன்று காரணங்களினால் தான் மகத்-தத்துவம், சூத்திரம், அகங்காரம் போன்றவை ஏற்படுகிறது. So these are the first stages in this creation. இதுவே படைப்பின் முதல் நிலையாகும். And the important point to understand is nothing takes place in prakriti without Supreme Lord. இங்கே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் பிரகிருதியில் பரமபுருஷ பகவானின் துணை இல்லாமல் எதுவுமே நடக்காது என்பதாகும். So yes, time energy stimulates it, but it's under the will of the Lord. காலம் பிரகிருதியை தூண்ட செய்கிறது, ஆனால் அதுவும் பரமபுருஷ பகவானின் இச்சைப்படி நடக்கிறது. And jivas enter prakriti, but only because of the Lord. ஜீவாத்மாக்கள் பிரகிருதியில் நுழைவது கூட பரமபுருஷ பகவானின் செயலே ஆகும். And only by the will of the Lord does all of this happen. பரமபுருஷ பகவானின் இச்சைப்படியே அனைத்தும் நடக்கிறது. So therefore sarga takes place because of Supreme Lord. ஆகையால் சர்க்கமானது பரமபுருஷ பகவானின் இச்சைப்படி செயல்படுகிறது. So he is the cause of everything. ஆகையால் பரமபுருஷ பகவானே அனைத்துக்கும் காரணமாவார். After this, then of course we have evolution of other elements. இதன் பிறகு பிற மூலக்கூறுகளானது தோன்றுகிறது. Then the elements begin to combine. இந்த மூலக்கூறுகள் கலவையானது ஏற்படுகிறது. And we get universes. அதன் பிறகு பிரபஞ்சங்கள் தோன்றுகிறது. And then within the universe, the Lord enters as Garbhodakshaya Vishnu and produces Brahma, and then Brahma creates planets and bodies for the jivas in each universe. அதன் பிறகு பிரபஞ்சத்துக்குள் பகவான் கர்ப்போதகசாயாக விஷ்ணுவாக நுழைகிறார். அதன் பிறகு பிரம்மா படைக்கப்படுகிறார். அந்த பிரம்மாவானவர் இந்த ஜட உலகங்கள் மற்றும் உயிர்வாளிகள் அனைத்தையும் படைக்கிறார். So as well as understanding the Lord is the cause of everything, then we also have to understand that it's all created for the jiva. பகவானே அனைத்துக்கும் காரணம் என்பதை புரிந்து கொள்ள சேர்த்து இந்த உலகமானது ஜீவாத்மாக்களுக்கு தான் படைக்கப்படுகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
So if the Lord does not inject the jiva into matter, then there's no use in making a whole universe. பரமபுருஷ பகவான் ஜடத்திற்குள் ஜீவாத்மாவை புகுத்தாமல் இருந்தால் இந்த பிரபஞ்சத்தை தோன்றுவிக்கிறதுக்கான காரணமே இல்லாமல் போய்விடும். Why make planets and bodies if there are no jivas? ஜீவாத்மாக்களே இல்லாமல் கிரகங்களையும் உடல்களையும் ஏன் படைக்க வேண்டும்? So the Lord does all this because the jiva. ஜீவாத்மாவின் காரணமாகவே பகவான் இவை அனைத்தையும் செய்கிறார். So why does he place the jiva into matter? பகவான் ஏன் ஜீவாத்மாவை ஜடத்திற்குள் புகுத்துகிறார்? So we can accuse the Lord of being cruel because by getting placed in matter they're covered by ignorance and then they get karma and they suffer. இவ்வாறு ஜீவாத்மா ஜடத்திற்குள் புகுத்தப்படுவதால் பலவிதமான கர்ம வினைகளுக்கு ஆட்பட்டு துன்பப்படுகிறார். இதனால் பகவான் மிகவும் கொடூரமானவர் என்று நாம் கூறலாமா? But the reason is also described in the Bhagavatam. When the Lord perceives that jivas are getting restless and full of material desire, then he places them in matter. இதன் காரணத்தை பாகவதம் தெளிவாக விளக்குகிறது. ஜீவாத்மாக்களுக்கு பௌதிக ஆசைகள் நிறையாக இருக்கும் காரணத்தினால் அந்த ஜீவாத்மாக்களை பகவான் இந்த ஜட உலகத்தில் புகுத்துகிறார் என்று. So it's because of the desire of the jiva to enjoy matter that he produces material world. ஆகையால் ஜீவாத்மாக்கள் ஜடத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை காரணமாகவே பகவான் இந்த ஜட உலகத்தை படைக்கிறார். So why do they desire material things? ஜீவாத்மாக்கள் ஏன் பௌதிகமான விஷயங்கள் மேல் பற்றுக்கொள்கிறது? Well, we can answer. In a previous universe, they had experiences of enjoying, so they continue their enjoying propensity from previously. முந்தைய பிரபஞ்சத்தில் அந்த ஜீவாத்மாக்கள் இந்த ஜட பொருட்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தது. அதன் காரணமாகவே மீண்டும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையானது அந்த ஜீவாத்மாவில் ஏற்படுகிறது. But then we could say, well, previous to that, how did the first desire arise? நாம் கேட்கலாம், அதற்கு முன்பாக முதலாக என்ன நடந்தது என்று. How did the first karma arise? முதல் கர்ம வினையானது எவ்வாறு ஏற்பட்டது என்று. And the answer is anadi. அதனுடைய பதில் அனாதி என்பதாகும். This is the answer given in the Brahma Sutras. இந்த பதிலே பிரம்ம சூத்திரங்களில் தரப்பட்டுள்ளது. So the question arises, well, the Lord is not very favorable. He is actually cruel to the living entities. பகவான் உயிர்வாளிகளுக்கு சாதகமாக இருக்காமல் இருக்கிறார், ஆனால் அவர் உண்மையில் கொடூரமாக இருக்கிறார் என்று நமக்கு தோன்றலாம். But then the answer is no. The suffering is caused by their karma. இதனுடைய பதில் இது சரியான பதில் அல்ல. உண்மையான துன்பமானது கர்ம வினையினாலே ஏற்படுகிறது என்பதாகும். But then who produced the first karma? Must have been the Lord. அப்படி என்றால் முதல் கர்மாவை யார் தோற்றுவித்தார்? பகவானா? So the first time they entered the universe, they wouldn't have any karma. So then the Lord has to produce. முதலில் ஜீவாத்மாக்கள் பிரபஞ்சத்திற்குள் நுழையும் பொழுது கர்ம வினை இருக்காது. அதனால் பகவானே கர்ம வினை ஏற்படுத்தி இருக்க வேண்டும். But the answer is no, there is no first. ஆனால் இதுவும் சரியான பதில் அல்ல. ஏனென்றால் முதலில் என்ற ஒன்றே கிடையாது. The karma is without beginning. கர்ம வினைக்கு ஆதி கிடையாது. Before that karma was another karma, before that another karma, before that another karma, so there is no first. ஒரு கர்மத்திற்கு முன்னால் இன்னொரு கர்மம், அதற்கு முன்னால் இன்னொரு கர்மம் என்று சென்று கொண்டே இருக்கும். அதனால் முதன்மையான கர்மம் என்ற ஒன்றே கிடையாது. So this of course is an accepted principle. We say that the five factors are, the Lord, the jiva, time, karma, and matter. And they're all eternal, except karma is anadi, but can have an end. இதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். 5 பிரதானமான விஷயங்கள் பரமபுருஷ பகவான், ஜீவாத்மா, காலம், கர்மா, பிரகிருதி அனைத்துமே நித்தியமானவை. கர்மாவானதற்கு ஆரம்பம் இருக்கிறது, ஆனால் நம்மால் அதை முடித்துக் கொள்ள முடியும். So because it is anadi with no beginning, then we cannot blame the Lord for any first karmas of the jivas. கர்ம வினையானது அனாதி தொடக்கமில்லாத காரணத்தினால் நாம் பரமபுருஷ பகவானை குறை கூற முடியாது. So in this way, that fault in the Lord of being cruel, etc., is refuted. இவ்விதமாக பகவான் கொடூரமானவர் என்ற காரணமானது மறுக்கப்படுகிறது. So in any case, the Lord, because the desires of the jiva, then he manifests the material world by glancing, puts the jivas in it, and then eventually Brahma makes bodies and planets for them.
ஜீவாத்மாக்களின் ஆசை காரணமாகவே பரமபுருஷ பகவான் ஜட உலகங்களை படைக்கிறார். அதன் பிறகு பிரம்மதேவரை தோற்றுவித்து பல உயிர்வாளிகள் அதனுடைய முந்தைய ஆசைகளுக்கு ஏற்ப அதன் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் வைக்கப்படுகிறது. So, in this way, the Lord is not responsible for what happens to them in the material world. We can say karma, but then ultimately they produce the karma. இவ்விதமாக ஜீவாத்மாக்களுக்கு இந்த ஜட உலகில் ஏற்படும் நிகழ்வுகளுக்கு பகவான் பொறுப்பாக மாட்டார். கர்மவினையே அதற்கு காரணமாக அமைகிறது. Of course, then we can always argue, well, still the Lord is cruel because they're in here anadi. How do they get out if they're here for no beginning? நாம் பிறகு வாதிடலாம், பகவான் இன்னும் கொடூரமானவர் தான், ஏனென்றால் அவர்கள் ஜீவாத்மாக்கள் அனாதி காலமாக இருக்கிறார்கள், எவ்வாறு இதிலிருந்து வெளிப்படுவார்கள் என்று. And therefore, among the 10 topics, we have the different manvantara avatars coming, and the manos coming. We have the Lord coming as avatars in the material world, giving teachings, etc. And we do have the eternal Vedas. So all of this is to help the jivas get out of this beginningless karma. ஆகையால் இதிலிருந்து ஜீவாத்மாவை வெளியேற்றுவதற்காகத்தான் மன்வந்தரங்கள் வருகிறது, மனுக்கள் வருகிறார்கள், பரமபுருஷ பகவான் பல அவதாரங்கள் இருக்கிறார், பாகவத்தில் சிறப்பான 10 தலைப்புகளானது விளக்கப்படுகிறது. இவை அனைத்தும் ஜீவாத்மாக்கள் ஜட உலகிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு உதவியாக இருக்கிறது. So it is not one time, but every day of Brahma, in every yuga, the Lord comes and teaches and delivers jivas. பரமபுருஷ பகவான் ஒரு முறை இந்த ஜடப்பிரபஞ்சத்துக்கு வருவதில்லை. பிரம்மாவின் ஒவ்வொரு நாளிலும் பரமபுருஷ பகவான் அவதரித்து ஜீவாத்மாக்களை இந்த ஜட உலகிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு உதவி செய்கிறார். So we cannot blame the Lord because the jiva has anadi karma. If he doesn't take advantage of the avatars of the Lord and the sages and the devotees and the scriptures in any of the days of Brahma, that's not the Lord's fault, it's the jiva's fault. இதில் நாம் பரமபுருஷ பகவானை குறை கூற முடியாது. ஏனால் ஜீவாத்மாக்களுக்கு கர்மவினையானது அனாதி காலமாக இருக்கும் காரணத்தினால் இவ்வாறு பரமபுருஷ பகவான் அவதரிப்பது, சாஸ்திரங்கள் மற்றும் குருவின் கருணை ஜீவாத்மாக்கள் ஏற்காமல் தங்களுடைய கர்மவினை காரணமாகவே ஜட உலகில் சிக்கிக் கொண்டுள்ளார்கள். So therefore in the 10 topics we have sarga and visarga and then sthana. All these are creation of the material world, giving bodies and planets for the living entities for their enjoyment, and then opportunities are there also to get out in the form of the Lord appearing in different places and giving mercy, protecting the devotees. So we have Poshana and Manvantara and Isha Anukata and Mukti as topics of the Bhagavatam. இதன் காரணமாகவே சர்க விசர்கா போன்ற விஷயங்கள் இருக்கிறது. இந்த பிரபஞ்சங்கள் படைக்கப்பட்டு உயிர்வாளிகள் அதில் வைக்கப்படுகிறார்கள். ஆனால் பகவான் கருணை வாய்ந்தவராக இருக்கும் காரணத்தினால் பல அவதாரங்கள் எடுத்து இந்த உயிர்வாளிகளை ஜட உலகிலிருந்து வெளியேற்றுவதற்கு உதவி செய்கிறார். So all of this is an arrangement of the Lord for the jiva. இவை அனைத்தும் ஜீவாத்மாவிற்காக பரமபுருஷ பகவான் செய்த ஏற்பாடே ஆகும். So of course that we could argue with them, why make a jiva like this who's bound up in material world with no karma, etc. நாம் வாதிடலாம், ஜீவாத்மாக்களை இவ்வாறு ஜட உலகில் கட்டும் நிலையில் வைக்காமலே இருக்கலாமே என்று. And the answer to that is the nature of jiva-tattva. இதனுடைய பதில் இதுவே ஜீவ தத்துவத்தின் இயல்பாகும். Why not make them different? அப்படி என்றால் ஜீவாத்மாவை ஏன் நாம் வேறு விதமாக படைக்க கூடாது என்று வாதிடலாம். So if he was different from jiva, then he would be supreme lord. அவ்வாறு வேறு விதமாக ஜீவாத்மா இருந்தால் அந்த ஜீவாத்மா பரமபுருஷ பகவான் ஆகி விடுவார். So of course the supreme lord does have different forms in the spiritual world, have many forms. பரமபுருஷ பகவானுக்கு ஆன்மீக உலகில் பல வடிவங்கள் இருக்கிறது. But then the Lord also has the jiva in the spiritual world, and it's through that the Lord gets his bliss. ஆன்மீக உலகில் ஜீவாத்மாக்களும் இருக்கும் காரணத்தினால் பரமபுருஷ பகவானுக்கு ஆனந்தமானது கிடைக்கிறது. So the jivas are conscious like the Lord, but are unlike the Lord because they are small particles of consciousness. ஜீவாத்மாக்கள் பரமபுருஷ பகவானை போன்றே உணர்வு பெற்ற உயிர்வாளிகளாகும். ஆனால் அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானிலிருந்து அந்த உணர்வின் தன்மை காரணமாக, அளவின் காரணமாக வேறுபடுகிறார்கள். So their nature is tataḥ. இதனால் ஜீவாத்மாவின் இயல்பு ததாஷ்ட என்பதாகும். That means they can fall under ignorance.
இதன் பொருள் ஜீவாத்மாக்கள் அறியாமையில் வீழ்ச்சியடையலாம். So why does the Lord make them capable of falling under ignorance? Why not just have it to sinners? ஆகையால் இவ்வாறு வீழ்ச்சியடையும் தன்மை இருக்கும் காரணத்தினால் பரமபுருஷ பகவான் ஏன் அவர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறார்? So of course, yes, there are jivas, nitya siddhas who never fall. நித்திய சித்தர்களாகிய ஜீவாத்மாக்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் எப்பொழுதுமே வீழ்ச்சி அடைவதில்லை. But then we have jivas in ignorance. ஆனால் அறியாமையில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களும் உள்ளனர். So does the Lord make them become ignorant? பரமபுருஷ பகவானா இந்த ஜீவாத்மாக்களை அறியாமையில் உள்ள இருக்க வைத்தார்? No, the jiva chooses ignorance. இல்லை, ஜீவாத்மாவே அறியாமையை தேர்ந்தெடுக்கிறது. So in other words, the free will of the jiva is inherent in the jiva. ஜீவாத்மாவின் சக்தி ஜீவாத்மாவுக்குள்ளே இருக்கிறது. And if we take that away, then he is just like part of the Lord again, and then there's no pastimes in the spiritual world. இவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கும் சக்தியை ஜீவாத்மாவிடமிருந்து எடுத்துவிட்டால் அது பகவானின் அங்கமாக ஆகிவிடும். பிறகு இந்த லீலைகள் பிரபஞ்சங்கள் தோற்றுவிப்பது இதற்கு தேவையே இல்லாமல் போய்விடும். But then the negative aspect of that is because of free will, the jiva could choose not to serve the Lord. இந்த சுதந்திரத்தின் எதிர்மறையான விளைவு என்னவென்றால் அந்த ஜீவாத்மாக்கள் பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டாம் என்று கூட தேர்ந்தெடுக்கலாம். So we get some jivas who make that choice. சில ஜீவாத்மாக்கள் இந்த தேர்வை செய்கிறது. And therefore they're in the material world. இதன் காரணமாகவே அந்த ஜீவாத்மாக்கள் ஜட உலகில் இருக்கிறது. But the Lord is very merciful, and then he makes arrangements so they can get out of that position. ஆனால் பரமபுருஷ பகவான் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவராக இருக்கும் காரணத்தினால் அவர் இந்த ஜீவாத்மாக்கள் இந்த ஜட உலகிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு ஏற்பாடுகளை செய்கிறார். And he's so merciful that he promises that if you get out and you go to the spiritual world, you do not come back. That's his promise. அவர் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர். அவர் நமக்கு ஒரு வாக்குறுதி அளிக்கிறார். இந்த ஜீவாத்மாக்கள் ஜட உலகிலிருந்து வெளியேறி ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்தால் அது மீண்டும் இந்த ஜட உலகத்துக்கு வரவே வராது என்று. So the jiva is always a tasha jiva who could fall into ignorance, but then the Lord makes his promise, so then he never falls into ignorance once he goes to the spiritual world. ஜீவாத்மாக்கள் வீழ்ச்சியடையும் தன்மை உடையவர்கள், ததாஷ்ட சக்தியின் அங்கமாகும். ஆனால் இருப்பினும் பகவான் ஒரு வாக்குறுதி அளிக்கிறார், ஜீவாத்மாக்கள் ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்தால் அவர் மீண்டும் வீழ்ச்சியடைய மாட்டார் என்று. So this is the merciful arrangement of the Supreme Lord. இது பரமபுருஷ பகவானின் கருணை வாய்ந்த ஏற்பாடாகும். Hare Krishna. I have a few questions. Like first question is the jivas are inside the body of Mahavishnu, correct, in the beginning of the creation. So Lord infuses the jiva into the prakriti by, you are saying, by seeing the restlessness and agitation of the jivas. Okay, so question is here, how he infused the jivas? It's like a glance type. He's glancing to the prakriti, with the glance all the jivas goes to the prakriti, something like that. Now how, it's not explained, but because the Lord has any power, just by his will they can enter in, that's all. Doesn't matter how glance, word go in, you could say they go in, glancing, whatever, it doesn't really matter because it's his will. Why I'm saying, because this is separating the jiva which is inside the body of the Mahavishnu. It is separating from himself, correct? Yeah. So he's pushing them into material nature because they desire enjoyment. ஜீவாத்மாக்கள் படைப்பின் தொடக்கத்தில் பரமபுருஷ பகவான் மகாவிஷ்ணுவின் உடலில் இருக்கிறது என்கிறார்கள். அதன் பிறகு எவ்வாறு ஜீவாத்மாக்கள் ஜட உலகில் செலுத்தப்படுகிறார்கள் என்பது கேள்வி. அதற்கு மகாராஜின் பதில், அது எவ்வாறு என்பது என்று விளக்கப்படவில்லை. ஆனால் பரமபுருஷ பகவானின் சக்தி மற்றும் பார்வையின் மூலமாகவே செலுத்தப்படுகிறது. So in other words, you can say the jivas are willing to go in. வேறு விதமாக கூறினால் ஜீவாத்மாக்கள் இவ்வாறு ஜட உலகில் நுழைவதற்கு ஆசைப்படுகிறார்கள் எனலாம். Another question, like want to see, if we say that jiva is also one of the energy of the Lord. Jiva is one of the energy of the Lord, jiva shakti. Okay, we accept this. So, but this energy can exist in spiritual world as well as in this material world. Okay, but now question. ஜீவாத்மாவும், please translate. ஜீவாத்மாவும் பகவானின் சக்தியே. இந்த சக்தியானது ஆன்மீக உலகத்திலும் இருக்கலாம், பௌதிக உலகத்திலும் இருக்கலாம். So if those who are living in the spiritual world and those who are living in the material world, all are jiva shaktis, but there is a varieties of the jiva shaktis. Yeah.
ஆன்மீக உலகம் பௌதிக உலகம் இரண்டிலும் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் பல வகையில் உள்ளார்கள். Yeah, that we call them as a mukta. We call those who are staying in there's a baddha jiva. Yeah. But now ஆன்மீக உலகத்தில் இருப்பவர் முக்தர்கள், பௌதிக உலகத்தில் இருப்பவர் பக்தர்கள் என்று கூறப்படுகிறார்கள். Someone might explain to you also like it's like how Lord is great that His energy can act in a different way. So that also can be explained. As I said, it's the nature of the jiva. He chooses, and he can choose ignorance. But ultimately this is இது ஜீவாத்மாவின் இயல்பை பொறுத்தது, அது அறியாமையை தேர்ந்தெடுக்கிறது. Achyat prakriti, which is completely unconscious, also energy of the Lord. So we have three energies, completely different from each other. ஜீவாத்மாவின் பகவான் சக்தி தான், பிரகிருதியின் பகவான் சக்தி தான், ஆன்மீக உலகம் பகவான் சக்தி தான், அனைத்துமே பகவான் சக்தி தான். ஆனால் அதன் இயல்பானது மாறுபடுகிறது. When we accept that jiva is his energy, correct? Energy means fully under his control, and he always engage energy in its own service only. Yeah. But here jiva is separating from the Lord. Well, we have the Achyat Shakti. It's completely separate. The jiva is tataḥ. Sometimes separate, sometimes not separate. That's his nature. ஜீவாத்மாக்கள் பரமபுருஷ பகவானின் சக்தி அவ்வாறு இருக்கையில் அந்த ஜீவாத்மாக்கள் ஏன் அவரின் சேவையில் ஈடுபடாமல் பௌதிக உலகத்தில் வருகிறார்கள் என்பது கேள்வி. இதன் பதில் மகாராஜா பதில், ஜீவாத்மாக்கள் பகவானுக்கு அச்சித் சக்தி உள்ளது, அது பகவானிலிருந்து வேறுபட்ட பிரிந்திருக்கிறது. அதே போலவே ஜீவாத்மாக்களும் இந்த தேர்ந்தெடுத்து பௌதிக உலகத்தில் வரும் பொழுது இருக்கிறார்கள் என்பதாகும். Maharaj, is it the right understanding when the living entities are within the body of the Lord, they still have material desires? And during the day of Brahma, they manifest in the material world. And when they are out of the body of the Lord, they have a hope of the holy name, the acharya, the deities, and all the facilities. But when they are within the body of the Lord, they still have material desires, but nothing could be done. Nothing to? Nothing is possible because there is no hope when they are in the body of the Lord. Because it is like a sleep. ஜீவாத்மாக்கள் பரமபுருஷ பகவானின் உடலில் இருக்கும் பொழுது எந்தவித நம்பிக்கையும் இல்லை. அவ்வாறு அதிலிருந்து வெளியேறும் பொழுது அந்த ஜட ஆசைகள் பூர்த்தி அடையப்படுகிறது. அப்பொழுது ஆச்சாரர்களின் கருணை, மகான்களின் கருணை மூலமாக அவர்கள் முக்தி அடையலாம். அவ்வாறு உடலில் இருக்கும் பொழுது முக்தி அடைய வாய்ப்பே இல்லையா என்பது கேள்வி. அதற்கு மகாராஜரின் பதில், அவ்வாறு மகாவிஷ்ணுவின் உடலில் இருக்கும் பொழுது ஜீவாத்மாக்கள் உறக்க நிலையில் இருக்கிறது என்பதாகும். So when you go to sleep, then you stop all the activities that you normally do in the daytime. உறக்கத்திற்கு செல்லும் பொழுது நீங்கள் பகலில் செய்யும் செயல்களை நிறுத்தி விடுகிறீர்கள். So when the jivas enter Mahavishnu, then no bodies, no subtle body, no gross body, no senses, etc. So no activity, but their karmas remain, their desires remain where they left off, and then at a certain point, they wake up and they go back and they continue. ஜீவாத்மாக்கள் பகவானின் உடலில் நுழையும் பொழுது எந்த செயலும் செய்வதில்லை, உறக்க நிலை போல் இருக்கிறது. ஆனால் அதனுடைய கர்மவினையானது இன்னும் மீதம் இருக்கும் காரணத்தினால் இந்த ஜீவாத்மாக்கள் மகாவிஷ்ணுவின் உடலிலிருந்து வெளியேறும் பொழுது அந்த செயல்களில் தொடர்ச்சியாக ஈடுபடுகிறது. We understand from what all you explained that everything is within the Lord. So when the jiva is there within the Lord, the achintya shakti is also there within the Lord, and because of that achintya shakti which is present in the Lord, and the jiva is induced to take that free will and make that decision to enjoy the material world. But all these things are said to be the leela of the Lord, done for the pleasure of the Lord. But then how come this is not considered just as a leela avatar and said to be the Bhavan, Swayam Bhavan? பரமபுருஷ பகவானின் உடலிலேயே அனைத்து ஜீவாத்மாக்களும் இருக்கிறது, அச்சிந்திய சக்தியும் அவரிடமே இருக்கிறது. அவ்வாறு இருக்கையில் அனைத்துமே பகவானின் லீலை காரணமாக நிகழ்கிறது என்று கூறலாமா, அல்லது உயிர்வாளிகளின் இச்சை காரணமாக நிகழ்கிறது என்று கூறலாமா? The achintya shakti which is present in the Lord induces the jiva which is present in the Lord to have the material desires, which becomes the free will of the Lord. The jiva has the desire on his own. That doesn't happen because of the achintya shakti of the Lord? No. Then how come that desire comes there? Previous desire, previous action, previous karma, everything. Okay, then this is all said to be the part of the leela of the Lord? No, it's the jiva's choice. Jiva's choice. The only leela of the Lord is that he has jiva shakti, that's all.
Okay, then why this is not considered as Leela avatar, rather we consider him to be Swayambhavan? This entire creation and the arrangements what is made for the jiva is ultimately giving pleasure to the Lord. So it is considered as a Leela of the Lord himself. What, the creation? The creation, well, it's a pastime jiva of the Lord. Any activity of the Lord we can say is a pastime of the Lord. So the creation of the Purusha avatars is a pastime of the Lord. Thank you very much. இந்த படைப்பு அனைத்தும் பகவானின் இச்சையில் நடப்பதினால் அது பகவானின் லீலை என்று கூறலாமா அல்லது உயிர்வாளிகளின் கர்மவினை காரணமாக நடக்கிறதா என்று கேட்பது கேள்வி. பகவான் என்றுமே உயிர்வாளிகளை ஜட உலகில் புகுத்தவில்லை. அதனுடைய ஆசை மற்றும் முந்தைய பிறவிகளில் செய்த கர்மவினை காரணமாக அந்த நிலையில் வைக்கப்படுகிறார்கள் என்பது மகராஜரின் பதிலாகும். ஆகைய அவ்வாறு இருக்கையில் இவை அனைத்துமே பகவானின் லீலைக்காக உள்ளது என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். Yeah, Hare Krishna Maharaj. To my knowledge, I was thinking that the time factor, nature, and jiva shakti, they are all eternal, and the karma activities are not eternal. That changes. But like you said, karma activities are anadi. They are eternal too. So I didn't understand. No beginning, but can have an end. Whereas jiva has no beginning and no end. Lord has no beginning, no end. Prakriti has no beginning, no end. But karma, no beginning, but can have an end. இந்த பிரகிருதி கர்மவினை ஜீவாத்மாக்கள் அனைத்தும் அனாதி என்று கூறுகிறீர்களே, இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது என்பது கேள்வி. இந்த மற்ற அனைத்திற்கும், அதாவது உயிர்வாழி ஜடப்படைப்பு அனைத்திற்கும் தொடக்கம் முடிவு கிடையாது. ஆனால் கர்மவினைக்கு முடிவானது இருக்கிறது. Again, the question raises, Gurumara, that when something has an end, how it can have a beginning without beginning? How it can be without beginning? So, example is given of a bhava, non-existence, and non-existence of an object has no beginning. If it doesn't exist, it never existed. If it existed before, then it had to get destroyed. Then it doesn't exist again. So, the existence of a specific object like this. If it didn't exist, it never existed. So its non-existence has no beginning. But when it comes into being, non-existence ends. So that's an example of something with no beginning having an end. Non-existence. கர்மவினைக்கு தொடக்கம் இல்லை, முடிவு உள்ளது என்பதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது என்பது கேள்வி. ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் தொடக்கம், முடிவு மற்றும் இருக்கிறது. அது ஒரு பொருளானது படைக்கப்படுவதற்கு முன்னால் அது தோன்றவில்லை, அதன் பிறகு அது படைக்கப்படுகிறது, தோன்றுகிறது, அதன் பிறகு ஒரு முடிவானது இருக்கிறது. Online questions, please. There are a few questions, Maharaj. First one is from Sima Sudarshan Prabhu. The existence of jivas in material is anadi, but there is a theory that when jivas come into the material world for the first time, though there is no first time, they become Brahma as they have no karma. Is it true? ஜீவாத்மாக்கள் ஜட உலகில் அனாதி காலமாக இருக்கிறது. ஆனால் முதலில் ஜீவாத்மாக்கள் ஜட உலகை அடையும் பொழுது அது பிரம்மாவின் உடலில் ஏற்கிறது. ஏனென்றால் அந்த ஜீவாத்மாக்கு கர்ம வினையே இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. இது உண்மையா? There's one statement, I think, in the 9th canto where Prabhupada says that in one purport, but I haven't seen that mentioned by our acharyas anywhere. 9வது ஸ்கந்தத்தில் பிரபுபாதர் இதை பற்றி ஒரு விளக்கத்தை தருகிறார். ஆனால் ஆச்சாரியர்கள் இதை பற்றி எங்கும் விளக்குவதை நான் பார்த்ததில்லை. Thank you, Maharaj. Next question from Lakshmi Narasimhan Prabhu. Karma is anadi, and as a result, we are taking birth without the beginning. How to understand when Śrīla Prabhupada says that we are once with Krishna in spiritual world, but we fell down due to our desire to enjoy independently? கர்ம வினையானது அனாதி, அதன் காரணமாகவே நாம் பிறப்பு எடுக்கிறோம், அதற்கு ஆரம்பம் இல்லை என்று கூறுகிறார்கள். அவ்வாறு இருக்கையில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நாம் ஒரு காலத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரோட ஆன்மீக உலகில் இருந்தோம், அதன் பிறகு இந்த ஜட உலகில் வீழ்ச்சி அடைந்தோம் என்று கூறுகிறாரே, இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? From the point of view of prema, then everybody is in prema. பிரேமத்தின் கண்ணோட்டத்தில் அனைவரும் பிரேமையில் இருக்கிறார்கள். So therefore everybody starts out in pure bliss. இதனால் அனைவருக்கும் ஆனந்தம் கிடைக்கிறது. Now of course spiritual world is very different from material world.
ஆன்மீக உலகமானது பௌதிக உலகத்தை விட முற்றிலும் மாறுபட்டது. And one of the features which is very different is time. அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் காலமானதாகும். So we think of a beginning and an end and a middle time, etc. Time passes and it doesn't go backwards. நாம் தொடக்கம், முடிவு, நடு ஆகியவற்றை காலத்தின் அடிப்படையிலேயே உணர்கிறோம். காலமானது சென்று கொண்டே இருக்கிறது. So in the spiritual world, that time does not exist. ஆன்மீக உலகத்தில் இந்த காலமானது செயல்படுவதில்லை. So if a jiva is in the material world and goes to the spiritual world, you cannot give him a time when he went to the spiritual world. He's just there eternally. There's no past, present, future once he's there. இதன் காரணமாகவே ஜீவாத்மாக்கள் ஜட உலகிலிருந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்லும் பொழுது இந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் அந்த ஜீவாத்மா ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்தது என்று நம்மால் கூற முடியாது. ஏனென்றால் அங்கே இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் என்பது இல்லாத காரணத்தினால் நித்தியமாக லீலைகள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. So therefore when we speak of the spiritual world, we have to be very careful not to impose our concepts of time on existence there. ஆகையால் நாம் ஆன்மீக உலகத்தை பற்றி பேசும் பொழுது இந்த ஜட உலகில் நமக்கு காலத்தோடு ஏற்பட்டிருக்கும் அனுபவத்தை வைத்துக்கொண்டு நாம் அதை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யக்கூடாது. Thank you, Maharaj. This is from YouTube, Kalyan Kumar. Krishna comes once in a day, Brahma, to the earthly planet. If it is so, when did he speak Bhagavad Gita to sun god? கிருஷ்ணர் பிரம்மாவின் ஒரு நாளில் பௌதிக உலகத்திற்கு வருகிறார். அவ்வாறு இருக்கையில் அவர் சூரிய தேவருக்கு எப்பொழுது பகவத்கீதையை எடுத்துரைத்தார்? Yeah, so Bhagavad Gita is spoken to Arjuna by Krishna when he comes. That's 5,000 years ago. 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த பூமியில் அவதரித்த பொழுது அர்ஜுனனிடம் பேசினார். Yeah, so it says previously I spoke this knowledge. Obviously it was not in the same form. முன்பு அவர் அளித்த விளக்கமானது இதே வடிவத்தில் இல்லை. Just as the Lord spoke Bhagavatam in 4 verses to Brahma. It's not the same form as that we get now. இதனுடைய எடுத்துக்காட்டு பிரம்மதேவருக்கு பகவான் 4 பதங்களில் பாகவதத்தை விளக்கினார். ஆனால் நாம் இப்பொழுது வைத்திருக்கும் பாகவதம் அதை விட விரிவானது. But the knowledge is the same. ஆனால் ஞானம் ஒன்றுதான். Thank you, Maharaj. Next question from Vinod Venkateshan Prabhu. If karma is eternal, how come there are eternally liberated souls? கர்மா நித்தியமாக இருந்தால் எவ்வாறு நித்தியமாக முக்தியடைந்த ஆத்மாக்கள் இருக்கிறார்கள்? Well, the karma of the jivas in the material world is no beginning but can have an end. இந்த ஜட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களின் கர்ம வினைக்கு தொடக்கம் இல்லை, ஆனால் முடிவு உள்ளது. The nitya siddhas in the spiritual world have no karma. ஆன்மீக உலகத்தை பொறுத்தவரை கர்ம வினையே கிடையாது. So in the sūtra-tattva, Bhaktivinoda writes that there are jivas is one thing, but then there are eternally liberated jivas and there are bound up jivas. 2 types of jivas. பக்திவினோத தாக்கூர் கூறுகிறார், ஜீவாத்மாக்கள் ஒன்றுதான், ஆனால் அதில் 2 வகையினர் உள்ளனர். ஒன்று நித்தியமாக முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள், இன்னொன்று பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள். So those in the spiritual world have never had any karma and never will have any karma. ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களுக்கு எப்பொழுதுமே கர்ம வினை இருந்ததில்லை, இனியும் இருக்காது. And those in the material world have anadi karma. ஜட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களுக்கு அனாதி காலமாக கர்ம வினை இருக்கிறது. If you do bhakti and get prema and go out of the material world, then no more karma. ஜட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் பக்தி செய்து ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்தால் அதன் பிறகு அந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கு கர்ம வினை இருப்பதில்லை. Thank you, Maharaj. This is from Smitra Krishna Prabhu. At what stage false ego is fully removed? As it is mentioned in the purport, when the devotional spirit slackens, then the tendencies come back. எந்த நிலையில் பொய் அகங்காரமானது முற்றிலுமாக நீக்கப்படுகிறது? ஏனென்றால் இந்த பதத்தில் பக்தி சேவையானது தடைப்படும் பொழுது நம்முடைய முந்தைய வாசனைகளானது வெளிப்படுகிறது என்று விளக்கப்படுகிறது. What's the question? When is the false ego removed from the jiva? Because in the purport, Prabhupada says, usually we can say the false ego will disappear when you attain bhava.
பாவநிலை அடையும் பொழுதே இந்த பொய்யகங்காரமானது மறைகிறது. So that's the most subtle aspect of ignorance. இது அறியாமையின் ஒரு சூட்சமமான வெளிப்பாடாகும். So that disappears in bhava stage. பாவநிலையிலேயே இது மறைகிறது. This is from Srīla Śrīdhara Prabhu. How does the Uttamadhikari consider everyone to be a devotee of the Lord when it is seen that most of the conditioned souls are not engaging in devotional service? பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் பலர் பக்தி சேவையில் ஈடுபடாமல் இருக்கும் பொழுது கூட உத்தமதிகாரியான ஆனவர் எவ்வாறு அனைவருமே பகவானின் பக்தராக கருதுகிறார்? What's the question? Oh, well, that's the nature of his prema. Everybody is perfect. இது உத்தமதிகாரி பிரேமை நிலையில் இருக்கும் காரணத்தினாலே நிகழ்கிறது. அவர் அனைவரும் பக்குவமானவர் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறார். Yeah. So this, of course, we could say is somewhat illusory, but that's the nature of prema, that their vision is filled with prema. இது ஒரு வகையான மாயை என்று நாம் கூறலாம். ஆனால் இது பிரேமையின் ஒரு இயல்பாகும். அனைத்துமே அவர் பிரேமையின் கண்ணோட்டத்திலேயே பார்க்கிறார். So the example is given by Jiva Goswami is the gopis, they see the rocks and the rivers who are unconscious things. They say, they are better devotees than us. இதனுடைய உதாரணம் ஜீவ கோஸ்வாமியால் தரப்படுகிறது. கோபியர்கள் மரங்கள் கற்களை பார்க்கும் பொழுது இவை அனைத்தும் தங்களை விட சிறந்த பக்தர்கள் என்று அவர்கள் கூறுவது ஒரு உதாரணமாகும். So because of the intensity of prema, they see everything in terms of prema. பிரேமையின் அதிகரிப்பு காரணமாகவே இந்த செயல்களானது நிகழ்கிறது. Thank you, Maharaj. This is from Medhavani Sakhi Mataji. Hare Krishna. Sarnamada Prabhu. Last two questions. Okay, this last. Okay, sorry. This is from Medhavani Mataji. When human form is misutilized, one falls down to lower species according to one's desire. The question is, what is the evolution process until such jiva gets human body? Is there a particular order of evolution? Example, one may fall down to say a big body. In the process of evolution, how many lifetimes would that form take to come to human form? What is evolution series? That's the basic question. மனித உடலானது தவறான முறையில் பயன்படுத்தப்படும் பொழுது அந்த ஜீவாத்மா தாழ்ந்த உடல்களை பெறுகிறது என்று கூறப்படுகிறது. அவ்வாறு இருக்கையில் இந்த தாழ்ந்த உடல்கள் மீண்டும் மனித உடலை அடைவதற்கு உண்டான பரிணாம வளர்ச்சியின் பாதை என்ன என்பது கேள்வி. ஏனென்றால் ஜீவாத்மாக்கள் மனித சரீரத்திலிருந்து மரம் அல்லது மிருகம் என்ற சரீரத்தை அடையும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையை பின்பற்றி அது மீண்டும் மனித சரீரத்தை அடைகிறதா? So as human beings, we commit different activities or sinful activities, and then for that we get different karmas. மனிதராக நாம் இருக்கும் பொழுது பல செயல்களை செய்கிறோம், பாவங்களை செய்கிறோம். அதன் விளைவாக நமக்கு கர்ம வினையானது ஏற்படுகிறது. And according to the extent of sin, that we could fall into plant or animal bodies. இதன் காரணமாக நாம் தாவரங்களின் உடல் அல்லது மிருகங்களின் உடலை பெறுகிறோம். In those bodies, we do not create new karmas. அந்த உடலில் நாம் புதிய கர்ம வினையை ஏற்படுத்துவது இல்லை. But we have to enjoy, experience the results of all the other previous karmas, one after the other. ஆனால் நாம் முந்தைய கர்ம வினைகளின் பலனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் அந்த உடலில் நாம் பல அனுபவங்களை பெறுகிறோம். So we have infinite number of karmas waiting even in those bodies. கணக்கில் அடங்காத கர்ம வினையானது காத்துக் கொண்டிருக்கிறது நாம் அந்த சரீரத்தில் இருக்கும் பொழுது கூட. It's all up to Yamaraj which ones he wants to give each jiva at a particular time. இவை அனைத்தும் யமராஜரின் கண்காணிப்பில் நடக்கிறது. Of course, there are special karmas given for special things. So, because of killing a cow, then you get born so many lifetimes as a cow or something, as there are hairs in the body or something like that. So, then for certain sinful activities, you get certain results for a certain period of time. சில விசேஷமான செயல்கள் செய்யும் பொழுது அதனுடைய கர்ம வினையானது விசேஷமாக தரப்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு ஒருவர் பசுவை கொன்றார் என்றால் அவர் பல பிறவிகள் துன்பப்படைவார் என்பது சாஸ்திரத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு பாவத்தில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது நமக்கு பல பிறவிகள் துன்பமானது நிகழ்கிறது. That means he doesn't get all the karmas once he leaves the material body. Material body means this human body. When gradually he get all the karmas.
Well, in this body also, we still have piles of other karmas also. So in one lifetime, we cannot expend all of our karmas, either as a human being or as a plant. So we always got karmas and karmas and karmas waiting for us as humans or as animals or as plants. இந்த மனித சரீரத்தை விடும் பொழுது எப்பொழுது அந்த ஆத்மாவிற்கு கர்மவினையானது இது தொடர்ச்சியாக தாக்குகிறது என்பது கேள்வி. இந்த மனித சரீரத்தில் மட்டுமல்ல, முந்தைய கர்மவினைகள் எப்பொழுதுமே இருக்கிறது. அதனால் அது முதிர்ச்சி பெறும் பொழுது நாம் அந்த கர்மவினையை அனுபவிக்கிறோம். Recording stopped.